Number 2, he came out of isolation. Lodeba nimekuambia inamaanisha mahali hakuna nyasi, ni mahali pa kudisconnect, ni mahali ni majificho, ni mahali ya isolation, hakuna communication. Now, low self-esteem inaambatananga na mtu kuanza kujitenga. Kwa sababu umejidharau, unakuta hata mkiwa shule ama hata mkiwa church, wewe unaona sasa kuna watu na ndio wale wamekaa pale na kuna mimi. Wacha nikae hapa. Sasa mimi siwezi kuingiana na watu. Unaanza kujidharau kwa sababu ya mambo ile umepitia. One of the things I have realized, especially in counseling, is when people go through painful things. I once counseled with a girl, nilipelekwa kumfanyia counseling. She had been raped. Wezi walikuja wakafunja kwao na wakamchukua wakampeleka hapo kwa msitu. Now, when we came to talk to her, hata kwa hiyo nyumba hataki kukaribia mtu. Anakaa pale kwa kakona peke yake because she feels I am worthless, I am not what I used to be. And one of the things you need to realize is hiyo kujitenga, hiyo isolation haikusaidii. In fact, wakati Daudi anataka kumsaidia, unaona ile process anapitia mpaka anauliza kuna mtu ambaye amebaki, kwa sababu he isolated himself so much mpaka hata ajulikani yako wapi. Let me tell you this. Even when you are a Christian, you can very easily disconnect yourself. Ya kwamba mimi hata sistahili, hata sitaki kuenda kanisani, au wengine ni watu watakatifu, mimi naona kama hata sijaokoka vizuri, mimi sistahili kuingiana na watu. The more you isolate yourself, the more unaingia lodeba, the more unajidisconnect, the more unajinyima nafasi ya kuconnect na destiny yako. God still wants you connected with people. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu ambaye tunajua kwa maandiko ambaye Yesu alimpata, a blind man. Jesus healed many blind people. In fact, among the many people Yesu aliponya ni watu blind. And there is this man ambao Yesu alimkuta kwa mji na akamtoa. Nakumbuka mmoja alipakwa matope, kaambiwa enda ukaoge. Mwingine Yesu alimwekelea mikono kwa macho, lakini kuna mwingine ambaye Yesu alimchukua akamtoa nje ya huo mji, akampeleka nje ya mji. Then maandiko yanasema Yesu akamwombea, akamuuliza sasa unaona? Unakumbuka yule mtu alisema ninaona lakini watu wanakaa kama miti. That statement tells you huyu mtu he was not always blind. Kwa sababu mtu ambaye alizaliwa blind anawezaje kujua tofauti ya mti na mwanadamu? Umeelewa? The fact ya kwamba anasema ninaona watu wakikaa kama miti ni kwa sababu kuna wakati alikuwa anaona watu na anaona miti na anajua hiyo tofauti. So Yesu akamwombea tena, sasa macho ikawa clear. Lakini akamwambia make sure usirudi kwa huu mji, enda kwa nyumba yako. Kumaanisha huyu mtu alikuanga na nyumba yake mahali pengine. In fact, the reason why Yesu alimtoa kwa mji, alitambua upofu ya huyu mtu, it has got something to do with this city. Na siwezi kumponya akiwa hapa. That's why Yesu alimchukua peke yake, akamtoa nje ya mji, akamtoa Salga, akampeleka na huko Ngata, akamponyia huko na akamwambia na usirudi hiyo Salga, enda kwenu. Because hiyo Salga ndio ilikufanya ukue blind. There is a place you can isolate yourself. Kuna mahali unaweza jiingiza ukute sasa that is where the problem is coming from. Wakati unaanza kusema sasa kwa sababu mimi sina ABCD sitakuwa naongea na watu, hata disconnect na marafiki zako, una disconnect na wazazi, una disconnect na kanisa, haujisaidii. You still need David to connect you, and you still need to be in communication, and above all you still need to connect with God himself. So wacha hiyo attitude ya isolation. Number 3, nataka kupea tu haraka. Number 3, maandiko inasema he ate at the king's table but he was still lame. There are some scars that cannot be erased, but that should not hinder your status, change of status. Huyu kijana si ametoka Lodeba, si anakaa kwa nyumba ya mfalme,
si anakula meza ya mfalme. Lakini maandiko yanasema, give me the last statement, verse 13, because I need you to see that. Mephibosheth dwelt in Jerusalem, for he ate continually at the king's table. He was lame in both feet. I mean, hiyo story yote, amepata pesa, amepata kambuni, anakaa kwa mfalme, anakula vizuri, lakini kuna kitu physically haikubadilika. He was still what? Lame. Why am I saying this? Lazima tuelewe, tukipitia circumstances ambao tumepitia, sometimes it may not change the scars. Let me use that. Now, on a lighter note, kwa sababu mimi nimeokoka na mimi ni mhubiri, ni mtoto wa Mungu, na nimefanya kazi mingi ya Mungu, hiyo imetoa hii scar iko hapa kwa uso yangu. Kwa nini? Si Mungu aliponiokoa angetoa ili nikuwe, si mtu akiwa ndani ya Yesu mambo yanakuwa mapya. But wherever I go, whatever I become, there is a reminder on my face ya kwamba when I was a small boy, I was very cheeky, because hii ni mimi nilijichoma nikijaribu kuendesha safari rally. Unajua tulikuwa tunachoma karatasi, sasa ukiinua hivi unajua iki drip vile inalianga. Sasa tunasema ni safari rally. Sasa nikainua, nataka iinuke juu kabisa, nikasahau hapo ndipo mwisho. Nikainua ikafika hapa. Hata ni Mungu haikuingia kwa jicho. Sasa ikaanguka hapo na ikatoka na something. Na of course wakati nakimbia nikilia, guess what happened nilipofika kwa mama? Ni mwiko. Kwanza siku hiyo ilikuwa na ugali moto. But that scar will always be there. But now that cannot stop me from celebrating what God is doing in my life today. Hiyo ni kakitu, na hata akana uchungu, kali hiyo story iliishanga. There are things that physically may not change. For instance, lakini nyinyi sasa mko level mzuri. If you, because of circumstances, haukuweza kusoma kwa mfano, then sasa Mungu ameanza uconnect na destiny yako. Si ati kwa sababu sasa umerudi kwa Mungu, Mungu ameanza ukubariki. Si ati suddenly utajua Kiingereza. Utakuta bado you are still the same person who never went to school, lakini sasa umebarikiwa, umeajiri hata graduates. Sawa sawa? Because now you are, once the inside changes, don't bother a lot with the outward. There are sisters, don't be offended by this. By the time you begin to reconnect with your destiny, unaweza kuta hata you got a child. The fact ya kwamba sasa umeokoka will not erase that child. You will still be a single mother, but now that will not hinder you from attaining hata mambo yale mengi ambayo Mungu alikuwa amekukusudia. But that child will still be there. There are things that may not change on the outward. If you had been molested, for instance, that will not erase that fact. But now you will begin to reconnect with your destiny. He was still lame in both feet. Actually, when we take this at another level, and I wish hapa hakuna meza iko juu, ingekuonyesha something. Now, when you look at that scenario ya Mephibosheth, meza, kwa sababu sasa hii ni meza ya kukula. Okay, picture ile tunaitanga dining table. Zinakuanga high. So unakuta sasa, if you walked into that room, ukute David pale, kimeza kikubwa cha mfalme, na the sons wamezunguka hivi mpaka Mephibosheth, would you know Mephibosheth ni lame? No, because meza, si unajua dining table, miguu iko chini ya meza. So wewe unawaona hapa juu, unaona hawa watoto wa mfalme wote wako sawa. Yeye peke yake tu ndiye anajua, nikiondoka kwa hii meza ya mfalme, then uwete wangu utaonekana. When we take this to another level, we say, it is only fathers who can draw you to a table that will cover your lameness. The moment you come out of that table,
you still realize bado uwete wako huko. And that's why we need this last statement. You need to always be where God is, because at that table no one will even notice ya kwamba uko na shida fulani. No one will even remember ya kwamba huyu ni yule. Unakumbuka ile story, ni yule. Huyu ni yule kijana. Sema unamkumbuka yule. Huyu ni yule msichana. No one will remember. Lakini ukitoka kwa Mungu ndio hata watu wanakumbuka. By the way, si huyu ni yule zamani alikuanga tulimjua. But the more you are near, you are at the king's table, no one even remembers. I mean, Moses is one character I like. Moses ameua mtu. Si kuwekelewa, aliua mtu na akamzika kwa mchanga. Na hiyo mambo ikajulikana na akatoroka. Wakati ameanza kuwa kiongozi wa Israel, akawapea sheria 10. Do you remember all the 10 commandments? You may not remember all of them, but at least I know you remember there was one commandment that says, thou shall not kill. Nani anasema hiyo sheria? What is his former life? He is a murderer. So, ni ile unaweza kumuuliza, by the way, hebu rudia hiyo. Hiyo, wachana na hizi zingine, love your God, nini, love your neighbor. Hebu rudia hiyo ingine, thou shall not kill. What is your name? Akamwambia Moses. Nakamwambia, tukienda pale kwa records za CID ya Egypt, ungetaka tukupeleke hapo uchukuliwe fingerprint. Sasa Musa ni character kama hiyo. He has killed someone. Alafu sasa ndiye anasimama anaambia watu, thou shall not kill. Why? Because now he has come to the king's table. He is covered. Ulema wake ya kwamba huyu jamaa alikuwa na uanga watu. Hawa ni wale wabaya. Huwezi kumuona. Saa hiyo kila mtu anaona man of God. In fact, ukiangalia Musa wakati hiyo uso inang'aa. Unakumbuka wakati aliteremka kutoka kwa mlima uso inang'aa. Jaribu kumuita madara saa hiyo. Utajaribu kumpoint hivi hata wewe ukute wewe ndio unajipoint. Because he looks glorious. Lakini akitoka kwa hiyo mesa kidogo, ndio unakuta hii kitu haijabadilika. Huyu ni yule tu. He is a murderer. So some things may not change. But once the inside has changed, you are sure God has dealt with your destiny. The final point is this. Lazima tujifunze kutrust watu. I'm saying this as a last point because Mephibosheth alikuwa na kila sababu ya kusema sitawahi amini watu tena. Kwa nini? Unaona hii miguu yangu? Mimi ni kiwete kwa sababu niliangushwa na house girl wetu. Unajua kwa nini niko Lodeba? Nimenyang'anywa mali yangu na mzee niliamini sana, anaitwa Ziba. Unaona hata mimi kutokuwa State House, tulifukuzwa hapo na huyu jamaa anaitwa Daudi. Yeye ndiye alikuja kulingana na yeye. Unajua yeye ni mjukuu wa Saul. So hizo stories za ati Mungu alimkataa akachukua huyu, he is not involved. Kulingana na yeye ni ile story hata kwenu ulikuwa ukiambiwa unaona huyu ango yenu ndiye alininyang'anya shamba. Msiwahi ongea na cousins zenu. Si unajua vile sasa kwa manyumba unakuta unaambiwa msiongeange yule auntie ndiye aliiba certificate yangu ndio sikusoma. So unaanza kuchukia kwa sababu ya watu wengine wanachukiana huko. So this young man had every reason not to trust anyone. Kwa sababu every instance amehusiana na watu wamemukon, wamemuangusha, wamemnyang'anya ufalme. Babu yake, kwanza ukitaja babu yake anakuambia hata sasa huyu usitaje. Every time mtu akisikia akitaja jina ya Saul ati ni babu yangu, nasikianga kama kutapika. Kwa sababu kama si ile makosa nasikianga alifanya, imagine mimi ndio ningekuwa mfalme. Sasa kwa nini alifanya hiyo makosa? Sitawahi amini mtu. But then look at it this way. Mwenye alimtoa mahali alikuwa bado ni mtu ambaye anaitwa David. The reason why I'm saying this, uchungu, mikosi na all these things, they have a way of making people begin to mistrust others. I know there is a generation here that may not connect with that. But wale umri wenu uko juu kidogo, you realize sometimes you may be heartbroken by that person, by that person, by that person. Unafika mahali unaanza kusema mimi sitawahi amini mtu. So you go back to point 2. You isolate yourself. Mimi najiaminingi. Sasa kwanza ikifika hapo
ninakupeleka kwetu UK, kuna msemo unasemanga, mkono ile unaweza amini, wacha watu, ni ile mkono ulikuwa umelalia hivi. Hii ingine ujui ilikuwa wapi? Ile ulikuwa umelalia hapa, hiyo peke yake ndio unaamini, ndio unaweza sema hii mkono yangu haikugonga mtu kwa sababu nilikuwa nimeilalia. Hii ingine hata ujui, ukiota ulikuwa unafanya nini, labda iligonga mtu ama ilichukua simu ya mtu, hii imelala. But that is not going to help you. Kushinda ukisema watu sitawahi amini, because at the end of the day, by the way, let me put it this way. Both God and Satan, they use people. So Satan uses people to harm you. God will still use people to bless you. So kuanza kusema sasa, mimi mahali nimefika, sitawahi amini mtu. Nilikopesha huyu pesa, nilikoniwa na huyu, nilifanyiwa ABCD, nilitrikiwa na huyu, niliwekewa madawa kwa juice nikareipiwa, nilifanyiwa ABCD, sitawahi amini mtu. Unajidanganya, because at the end of the day, even what we call destiny connectors, bado atakuwa mtu tu. So ni ile kujua, I am so sorry nimepatana na wale wabaya, but I believe God now to bring David, to bring watu ambao wanaweza kunisaidia, watu ambao si wale kina Ziba wa kunikon, because God will still use people. The devil will use people, God will use people. So the more you begin to say sitaamini watu, haitakusaidia, because this world you must live with the people. Na hiyo ndio sasa inafanyanga mtu aanze kujidanganya, aone mimi sitawahi fanya ABCD, sitaolewa, sitaamini mtu. By the way, huyu jamaa si anakaa Jerusalem. Hao watu 36 tumeongea ni employees wake. Sasa he needs to trust them. Akae hapa kwa meza ya mfalme na aamini kazi inaendelea na wata mkono. Otherwise atakuta ametoka kwa hiyo meza akienda kukimbizana, ajue Ziba fulani alikuwa wapi leo na afuate kila mtu. By the way, one of the issues, especially sasa unapoanza kuingia mambo ya kazi, mambo ya relationship, mambo hata ya kanisa, you need to deal with the issue of trust. How you trust people, because relationships are key to success in this life. I once read a book by, that's not a Bible, but a book by one of the richest men in the world, anaitwa Dale Carnegie. I know you have heard of the Carnegie Foundation, kama zile za Bill Gates. That guy is very rich. He's a motivational speaker, consultant, and blah, blah, blah. He has written a book that deals with how friendships and the relationships affect even in the business world. Na kuna kitu kimoja nilisoma kikanibariki kwa hiyo kitabu yake, ya kwamba whether you like it or not, progress yako itakuwa directly proportional na vile una relate na watu fulani. Na yeye ni mfanyibiashara, anasema client wangu kuna wale in the past wamenifanyia mambo mabaya, kuna wale wameiba pesa zangu, but I still realize ili mimi ni succeed kama Dale Carnegie, I still need people ambao ninawaamini, and that is something you cannot avoid. Kwanza kusema mimi sitawahi amini mtu, hakuna vile utaavoid the negative people. Tumekutana na watu maconmen. Tumemaliza conference the other day. Let me just show you how this works. Siku ya mwisho niko kwa ofisi, Ashaz wananiambia kuna mtu amekuja hapa na nikana ya kwamba ako determined kukuona, kwa sababu amekuja tu hivi akauliza pastor ako, na unajua sasa anaongea ni kama ya kwamba ananijua, kwa sababu anauliza pastor ako. Wakanamuuliza unataka nini? Hapana, pastor ako kwa ofisi yake. Wakasema ni kama wanajuana. Akaingia. Jamaa alipoingia akaniuliza wewe ndiye pastor? Akakaa chini akaweka bag. Nataka uniombee wokovu. Of course you know what came into my mind. We have seen people like you before. Umeona kuna mkutano, unataka fare, unataka chakula, so unakuja hapa useme ni kuombea wokovu, then nikimaliza uanze kuniambia sasa mtumishi wa Mungu, sina fare ya kwenda nyumbani, hata sina mahali pa kulala, sijalipa nyumba na sijui kama unaweza kunisaidia. So that is what came to my mind.
Sasa huyu unadhani unaweza nikoni haraka hivyo? But then quietly in my spirit I felt, do not judge people that quickly. Give people the benefit of doubt. Nikamuuliza, okay, unatoka wapi? Natoka Gilgil. Nilikuwa nimefungwa miaka 12, niliachiliwa 2 weeks ago. Naenda kutafuta kazi upande wa Mau. Sasa nikamuuliza, sasa Mau unajua nani? Sijui yeyote. Nimeamua tu ni jaribu bahati yangu. Alafu leo nilipoamuka kuanza safari, nikasema now that nimeachiliwa, the first place nitakuta kanisa. Nitaingia hapo niokoke. Unajua sasa suspicion yangu imeanza kuenda chini kidogo. Ile kusema, by the way, he may be a genuine person. Okay, so haujui mtu huko, hapana, lakini ninaamini Mungu atanisaidia. So unataka aje saa hizi? Nataka ataje hiyo ingine, uniombee na unipee pesa. Akaniambia, mimi nataka tu niokoke ili sasa nianze maisha vizuri nikiwa na Mungu. Nikamwambia, yafunga macho. Bwana Yesu, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi. Nikamalizia, I'm waiting. Akaniambia, asante sana mchungaji. Akaamka akachukua bag yake akaenda. Unajua ni ile unataka kumwambia, ngojea. Hebu rudi tuombe cha ukweli. You know ni ile unaanza kufikiria. All this while mimi nilikuwa nadhani ni michezo, lakini jamaa ako serious. Hata hajaitisha chochote. Akaamka akaambia, ushers, asanteni sana kwa hiyo nafasi. I feel good. And he walked out. Now, let me ask you a question. Hiyo itamaanisha kesho conman hao wakukuja aombewe alafu yaitishe fare hawatakuja? Si bado watakuja. Lakini sasa huyo mtu ningekosa kuombea nikisema tunajua, we know your type, kanyanga nje ya ofisi yangu, ningekuwa nimefukuza nafsi moja ambayo Mungu alikuwa ametaka kuokoa siku hiyo. In fact, hata wakati alienda nilibaki nikiambia Mungu, I'm so sorry. Honestly, hata nikimwombea I wasn't very serious. Hata sikuwa nimefunga macho. Si ameniambia ametoka jela na ako kwa ofisi yangu na vitu ziko hapo. So nilikuwa namwambia, omba nyuma yangu, Bwana Yesu, naangalia hiyo mikono iko wapi. I mean, kwa sababu alikuwa amefungwa miaka 12 kwa sababu ya wizi. But you see now, unless I learn to trust people, I cannot mistrust everyone kwa sababu kuna mwingine alinigonga mahali. That's the point I want you to see. People, certain people, Ziba alikukon. King David alichukua ufalme, ile ilikuanga yenu. Babu yako alifanya makosa mkawekelewa. Kuna watoto walikuwa wanaojiwa the other day. I don't know whether you saw that program. I don't remember which station. Sasa wanasema mama yao alishikwa kwa sababu ya wizi, akafungwa. Sasa kijiji wakipita tu mahali fulani, unasikia watu wanasema watu wachunge masimu. Sasa wanauliza, sasa sisi hatujashikwa, ni mama yetu alishikwa kwa sababu ya wizi. Whether it was true or not, kama aliiba, kwa sababu wao hawajui. Lakini sasa unaona wanawekelewa, wanakuwa branded, nyinyi ni wezi. These things, it is very easy kujikuta kwa sababu ulikoniwa. Wakati unakutana na watu wanakuambia, mimi siwezi amini mchungaji yeyote, wachungaji wote ni wakora, ni kwa sababu alikoniwa, kwa sababu alipatana na mkora. That does not mean hakuna wachungaji genuine. Wakati mtu anasema nilichezwa na msichana fulani, mimi sitawahi amini mwanamke, that does not mean wanawake wote ni wabaya. Wakati unasikia msichana anaanza kusema wanaume wote ni mbwa, ni kwa sababu Kuelekeza alikutana na mbwa. Sasa anadhani wote ni mbwa, but that is not the truth. You need to realize, nilikutana na wale wabaya and I am so sorry, I regret, but there are still good people that I should learn to trust. Bwana asifiwe sana. And these are lessons all of us. I mean, hiyo ni asandi, na hiyo kitu iliniacha nikiwa kabisa nikiambia Mungu, I'm so sorry. Si kuomba na nguvu sana, kwa sababu nilikuwa naona kama ni mkora tu au wakora wa kawaida. But the guy was genuine. Nilimwombea, akaamuka, akaniambia Mungu akubariki sana kwa hiyo ombi, na akatoka akaenda. Akaambiwa apewe chai, akakataa. Wacha vile mimi nilikuwa nadhani ataitisha pesa. Alipewa chai hapo nje, akakataa. Akasema mimi haja yangu ilikuwa maombi peke yake, na mimi nimeenda. Now, tomorrow someone else may come na ukora. That does not mean the next person hatakuwa genuine. Just learn to trust people. Haijalishi
njia yako ambao umepitishiwa saa hizi imekuwa namna gani? The moment you allow the king to reconnect you with your destiny, because that is what David did. He reconnected Mephibosheth with his destiny. We have someone greater than King David. We have Jesus, the Son of the living God. Ukimruhusu akuconnect, anaweza kuondoa hiyo unaona kama ni limitation. Thank you for joining us on this broadcast. For more information, prayers or consultations, contact us through the numbers on your screen. You can also visit us on our branch in Egerton. Thank you and God bless you.